guys, how are you doing? Welcome back to my YouTube channel. You already know who this is. So on our today's video, I'll be showing you how to use this. But before that, look at this cute outfit from La Casa collection. Inakaje? Yes, I was dressed by La Casa. The only La Casa, my La Casa, yeah. So before that, I also want to show you a few things I got for my kitchen. Sahi wacha niwaonyeshe hiyo. Sijui kama iko. Guys, I got these mats for my kitchen. Ni 2-in-1, zinakaa zikiwa hivi. Tunakaa mtuko hivi tuwili. I bought them at Kamukonji. So sahi mtu akiosha vyombo, at least unaiweka hapa, unakanyaga. So huwezi kanyaga floor usikie hivyo baridi. Alafu this one I'm placing it here a door to my balcony. Ukitoka huku unakanyaga, juu sometimes huko kuna kwanga na maji. Yeah, and I'm loving them. They are so cute. I got them at Kamukonji. I also got these 2 plates. Sijui niziite plates ama bowls. Imagine hii kitu moja ni so 100 bob only. Alafu niliona wanazigongesha hivi, Mr. Risk, but nitupua. Niliambiwa you can eat rice from here, you can take food that has soup. Juu sahani zangu huko hivi flat. So unaona time unakula kitu iko na soup, inaweza nini. So I got these ones for that. Wow. And so guys, let's go. Let me show you a thing about my dispenser, the coffee maker and the dispenser too. Acha tufanye hii kazi. So here we are. Okay, let me show you everything into detail. Hii dispenser iko na remote. So let's say if you don't have water here and you don't want to stand up and come and fetch the water, unafinya tu hizi buttons, maji inakuja kwa hii jar. Then unachukua maji yako. So it came with these 2. This one is the jug. Most of the time inakwanga na maji. Yeah, na you can boil water with it, you can cool the water with it. And it has this another jug, aka clear. Hii ni ya kutengeneza coffee. Iko hadi na kichungi. Here. You can make coffee, maybe tea, unaweza kata tea bag hapa. Then put some hot or warm water here and take your tea. Now yeah, I'll show you how to do all those. Then this one, it has sijui tutakaita nini, but you can place your cup or glass here. Time unataka kunywa maji, you come open it, then drink the water. And also unaona zile dispenser hizo zingine ziko na space hapa ya kuweka chupa hivi. Hii chupa yake iko hapa ndani. This one maji inaisha hii. It has this tutaita pipe. Sasa hii pipe inaingianga hadi huko ndani chini. It also came with this one. Ilikuwa ikiwa hivi. So unaiweka hapa ndani hadi iko na pipe, another pipe for taking water upwards to this jar and this one. Sasa unaiweka tu hapo. Unaweka. Push it inside. Unaiweka, then you close it. It's so neat. Juu how need sijui machupa ziko huku juu, sijui nini. Ukishaiweka hivyo mtu hata adhani haizi jua kama ni dispenser or what. Someone cannot tell. Now it has a button here. No, before I show you the button, iko na mahali hapa kwa kubeba. But it's not heavy. But iko na chupa ndani, of course itakuwa heavy. Iko na place ya kubeba, you can place it anywhere. Kasa hii have removed it from that corner to here so that I can show you when juu pale hapo pamefinywa. Si mnaona hapo yeah, the space is so small. So I can't do a video from that side. Sa ndo kwa maana nimeileta hapa. Now it has a button to switch on and off. So unaona nimefinya imewaka. So time yenye utaki ishinde hivi, you switch it off here or you switch it on.
Now sijui nianze kuonyesha kwanza remote, but the remote has on, off, boiling, keep warm, fetch water, cooling, cold water. Now the most interesting thing about this dispenser is this button over here. See, no, okay, not a button, but come closer to Anisha. It has this long press child lock. So kuwa na mtoi na mtoto anapenda kutap juu kitu kiguzaguza hivi, unasikia buttons zina nini. So mtoto anaweza kuja ukute ni maji amefinya hivi. Amefinya, hizo ni maji. Why is it not working? Oh yeah. I don't know what was up with it. So iko hadi na warning, iko na attention, okay, ina kuguide. So hapa kuna child lock. Kukuwa na mtoi hivyo kuogopa akuje afinye maji mwagike kwa nyumba ama hata aguzaguze hivyo. So if you long press, you will lock it vile hata mtoto akikama finye hawezi iwasha. Yeah. Sasa hivi if we double click on power, sasa hivyo tumeiwasha, alafu it has double click fetch water. Ukifinya hivi you fetch water, ona vile maji tu inatoka bila stress. Also I can use this one. Sasa inaweza iambia iache, ndio hiyo imeacha. Alafu okay, nime switch off. I'm using the remote. So this one, if you want to fetch water for this side, you come here, then you say double tap, press and hold for 3 seconds to cool down. That is when the water is hot. Time you boil maji, I'll also show you that. So ukifanya hivi, this tap, tuite tap, maji inatoka from this side, but I don't want to have water on this side because we are going to make coffee, so that I can show you how this one operates. Hata hii waka, sometimes it's so hot, hata ufai kukuja kuguza hapa juu unaweza chomeka. Okay, not necessarily uchomeke, but it's not advisable to come and touch everywhere here. Yeah, it's not advisable. So let me show you how to cool down water. Let me put this water here. So nikitaka warm hii maji na kuja hapa na click. No, I don't want to boil it first. I want to cool it down first. So nakuja kwa cooling. Let's fetch kiasi. Si unaona sasa tukichota hii maji, then we want to cool it. We will come here, click. Yeah, we will come here for tuseme to cool down. So ukifanya, if you mess up things, hey. So like right now, let's cool this water down ikue baridi. Vile mtu upenda saa ingine kukunywa maji baridi, kuliko uchukue ya fridge unakuja unasema cool. So you see it's 21. Sasa inafaa iende ikishuka. You can hear hata mnasikia sauti. Saa hiyo maji ina cool. So inafaa iende ikiwa 21, ishuke, ina depend na how cold you want your water to be. So lazima ikae hivi, itoke from 21 iende 20 iende 19. Sasa penye utasikia you ready to take your water, unakuja unachukua unakunywa maji yako. So let's wait till it cool down. We give it time, guys. Okay. So guys, from 21 saiko 10. I don't know why it's not showing well, but if you see well, kuna 1 and a 0. So iko 10. Let's see kama maji yetu imekuwa baridi. So unaona tutaeka hapa jagi, si jug. If the glass looks like it's cold, tutajua tu. Let's find out if this water is cold enough. Okay, sijui mtajua aje, but this water is cold. And it's at 10.
hadi glass inakaa kama iko na maji huko juu. This water is super cold. Hadi niko thirsty. Hey, no. Si unaona, I don't know if you can see. Unaona vile glass inakaa hivi, inakaa wet, inakaa kama iko na steam. Juu the water is super cold. Mtu hata okay. Unaweza kunywa kama unapenda maji baridi. So, let me show you the next thing. I want us to boil this water using this jug. Ni kama ile jug kettle. We click here, heating. Click, yeah. So, our water should start boiling right now. Imeandikwa heating, ina heat. Inafaa ianze kutoa sauti. Let's wait. There. I'm sure you can tell the water is boiling. I hope the sound is audible. Alafu the numbers are calculating. Saizi kuliko ziende chini zinaenda juu. It's at 23, it's going 23, 24. Sasa itaenda hivyo hadi the water should be hot. Wase, you can hear the water is boiling. Hiyo ndo sauti inatoka. It's at 52, 53. Acha tuone inafika ngapi ndo stop kuboil so that we can make coffee. Maji isha boil, it's almost to 100. Ona hata imeanza kuweka steam. Hivyo ndo sasa inafaa iboil hivyo. Wow. Acha iboil so that we can make coffee. Coffee. Acha ikifika si inafaa boiling inafaa ifike 100% ama tusiweke percent. Hata imeandikwa. These are the procedures. And the one in attention iko 97. Inaleta iko na steam. Oh! Karibu nichomeke. Steam. So maji isha boil iko 98. Nimeona kama ilikuwa ilifika 100, so imeanza kujicool. It's at 97 sahi. Also, if you don't want, no, let's first make coffee so that I can say what I wanted to say. So tunaweka Nescafe. Tumwage kiasi hapa. You all can come for coffee. Should I put the sugar? Ama mtu ajieke. Acha tuweke. If it doesn't taste, someone can do what they please. Mtu anaweza jieke. Okay. Acha niongezee coffee kiasi. Oh. So, since our water is hot, nikachukua niweke hapa. Ndo sisi tuko na coffee. Kujeni karibuni. Yeah. Now, I wanted to say, if you want your coffee to cool down, you can come here, then you say double tap water. No, press and hold for 3 seconds to cool down. Coffee is ready. So kama unataka isikue hivi hot, you come here, then press and hold for 3 seconds to cool down. So from now hii coffee yetu itaanza kukua baridi. Okay, not necessarily cold, but at a point where you are ready to drink it. But meanwhile, let's enjoy the coffee. Alafu tuirudishe ikul. Sharon atakunywa ikiwa baridi. So guys, that's it for today's video. Our amazing videographer over here. Thank you, Sharon. Sawa say, Bebe, thank you so much for subscribing. Mnanifurahisha sana. Let's continue to that. We are on our way to 1,000 subscribers. Road to 1,000 subscribers. So if you're watching this, guys,
please kindly subscribe. Umewatch video, umeona you are learning new things, maybe my content is so interesting. So guys, just subscribe. Support a girl. Support a girl toto. Two girls over here. Hata kama huyu amuonangi kwa videos. So guys, I'm happy and I really love what we are doing. I'm impressed, and let's call that video adios.